Oh, okay. Okay. אוקיי, תודה רבה. היום זה יום חמישי, ה-12 באוקטובר 2023. Today it is the 12th of October 2023, and we begin our meeting of learning Yiddish and Yiddish literature online. I am not sure what is the number of the meeting because we made a break. I guess this is meeting number 281 or 282. Today we are renewing our meetings, and after some 10 days or so that we didn't meet, and since we are in Israel in the middle of a war, I would not begin directly with our text, monologue in plain Yiddish, but I will perhaps ask every one of you if you have what to say, to comment about the situation in Israel or abroad. I guess that abroad, the Jewish community everywhere is also relating to what is happening here. And since Amy and Nechama are the representatives of our group, they are outside Israel. I would be interested to hear two or more comments. Amy, what's happening where you are in Massachusetts? It's been very difficult for me to process so much. I was sort of numb for a few days. Then it sort of sunk in, and I really don't have my mind hasn't absorbed. I'm not sure if I can really summarize, what's. Hey, and what about the community around you? I mean, I think, so I'm near Boston. There was a rally in support of Israel on Boston Common, but it somehow hit me wrong because I just wanted to sit and be quiet, right? And like rallies, I don't understand. Yeah. And then there's also, then people say things and people take sides, and and the nuances and the overlaps are lost. The commonalities are lost. And I just don't know how people can jump up and react so fast and be so decisive, because and really I'm not really a member of a congregation, but I have a friend who's a rabbi who has a kind of alternative congregation, and
I was feeling very isolated because I don't work and I'm alone a lot. So I reached out to her and I said, I'm just feeling very isolated, and also her wife is Israeli, and I was concerned about her relatives, right. And so she got back to me and she said that she's planning a couple of community sort of events. She's a little bit more on my wavelength. They weren't going to be rallies. They were going to be other kind of events. But to be honest, I respect what she did. Um, Sort of like people coming together and readings and Right. maybe a little discussion. Or I honestly, I couldn't do anything. I kind of wanted to be with people who were grieving from not only Jewish people and just human. I wanted to be with grieving human beings in silence together, Right. and I couldn't find that. So I just did it alone. Right. So you explained very, very sharply what's happening with you. And I guess that the majority of the Jews outside Israel don't react like you, but as you said, they are a little bit too noisy, especially when, as we know here, and as people are saying here, the whole thing will take a longer time than a 6-day event. And we cannot know yet how to look at everything which is happening in a wider context, because the context has not happened yet. We will be wiser perhaps in a couple of weeks. Mm-hmm. I also want to say that I was very much looking forward to our class resuming, because this has become an important community to me. That's what Tova told me, because I was suspicious whether we have to renew today or not because of myself, but because of the group. And now you are saying what Tova is saying, Tova is saying what you are saying, that to try to keep a kind of normal activity, this is perhaps the best way to cope with a situation here in Israel and even outside. This is what you say, right? Yes. If I understood. Yes. And for me also, it's I really don't have community to just be together with who are really keyed into this. I mean, none of my friends really reached out to me. So I just, was looking forward to being with you all. Yeah. Okay. Thank you for having the meeting. Okay. I thank my wife, which has more Tova. tact and more intelligence than I, emotional intelligence, because in our family, in the last week, there are cases of illness, sudden illness, on top of what is happening. And so I dictated Tova
some phrases in a cool mode. And then Tova told me, are you ready that I will ask in my name some more emotional things? And she was right, because I am trying to keep myself cool, but the situation, even the war situation, and even the situation of illness in our family, it's not enough to react in a cool way. But from my side, I am not able to be emotional, because if I will begin to be emotional, I will go out of control of myself. But Tova saved the situation. נחמה, מה קורה בטורונטו? Wir alle haben morgen, wir gucken auf dem Television, ich lehne die Neues auf dem Computer. Erstens habe ich gelernt auf dem Computer, weil ich darf Stillkeit. Ich kenne nicht die Television, die Radio, die die alle Keulis, der sagt dem, die sagt dem, Arash, ich darf still. So you are saying what Amy is saying. Ja, sie haben gehabt euch da in Toronto, in Montreal und heint oder Nachten in Vancouver. Die Reisestadt, sie haben gehabt zusammen, like in person und online. Ich hab geguckt online. Und ich habe gesehen, davon, was ich habe gehabt, Meure. Und nachdem ich habe gelernt, das Amateur hat gehabt davon, was die Kollegen seien. Ich habe gewusst, oh, das ist von die Gegenseite, ja. Aber es ist gewesen, ja, Hamas oder Iran. Es ist gewesen von Covid die Freuen, was seinen in Iran. Nein, in Iran. Sie seinen, they were, because they trugen nicht kein Burka. Ja. Aber ich habe erschrocken, was ist das davon? Erschrockende da, sie hat einen Sohn, was ist in eine Yeshiva, aber nicht eine traditionelle Yeshiva. Eish, Eish HaTorah? Ihr habt gehört? Eish HaTorah. Es ist eine moderne Gruppe. Und sie hat I can't even, she put her Israeli flag in front of the house, und ich weiß nicht, das ist gut zu tun, nicht gut zu tun. Ich gucke, I'm very proud, aber jetzt, weil sie haben geschickt eine E-Mail zu allem in Toronto von UJ Federation, als wir dürfen sein vorsichtig mit Security, und sie wollen das tun, die alle Schulen, wo die Kinder gehen,
die Schulen, wo man davent, the community centers. Ich weiß nicht, Die Frage ist הפושטת. If the flag which this woman is putting on her window will stop the war, she can put it. But if the flag will not stop the war, but will put more trouble, it's idiotic to do that. Because everyone is thinking about himself, but the problem is not the private situation of everyone, but the... Aber ihr Sohn ist in Israel, ja, das ist nicht privat, das ist, wir alle haben eine Verbindung, ja? Ja, wir alle haben Freund, right? Freund, Freundin. כן. האם אתם ידעתם, did you know, I didn't know that Blinken, which is now in Israel, that he's a Jew? Nee. כן. הוא נראה אותו סגזוק תרלן. שמעתי היום ברדיו. כן, אמרו ברדיו, והוא גם אמר את זה. כן, שהוא אמר את זה. כן, שהוא אמר את זה. ואמר שהסבא שלו, הוא הסבא רבא, בא מרוסיה וסבל שם מפוגרומים, כן? הוא הזכיר את זה. Und ich verbete morgen, weil es ist a Sichsuch, if that's the right word, zwischen Biden in America, Putin in Russland. Yeah. It's you know, Putin is is schrecklich, terrible. Yeah. Yeah. נכון. טוב, ורה, מה קורה איתך בירושלים? בירושלים? אצלך, בסביבה. מה קורה פה? קודם כל, הופתעתי מאוד כאשר אני התעוררתי ביום שבת מהזקן, ולא הבנתי מה קורה, כי מזמן זה לא היה ולא ציפינו. אז התקשרה אליי שכנה שלי ואמרה, מה יש? אחר כך אחי התקשר, פשוט אני רק ברגע שהפעלתי טלפון, אני לא משאירה אותו פתוח, במצב פעיל בלילה. אני לא צריכה. יש לנו טלפון של בזק, מי שרוצה יתקשר בבזק. כן. אז זהו, שכונה שלנו מצד הביטחוני היא לדעתי היא די בעייתית. כי אתם קרובים לכפרים ערבים? אנחנו קרובים מאוד לכפרים ערבים, זה לא כפרים, טוב, עיסאוויה זה כפר ערבי, אבל שועפאט זה ירושלים. כן. מה אני יכולה להגיד? אני כמה 3 ימים או 4 ימים לא יצאתי מהבית, הכל היה לי, אפילו לא יצאתי לזרוק זבל. אחר כך, מתי זה היה? ביום שני, פעם ראשונה שאני יצאתי, נדמה לי כן. שני. זהו, לא נעים, וזה עצוב מאוד. עצוב מאוד, אבל זה לא זמן לעשות חשבונות, ויהודים צריכים פשוט קודם כל
להילחם, ושמלחמה הזאת תגמור בשלום בשבילנו. אני מקווה מאוד שרבים מאיתנו יבינו מי השכנים שלנו, עם מי אנחנו רצינו לעשות שלום, ולא רק בישראל, גם בחו"ל. זהו, בינתיים. אני לומדת גם תנ"ך עם חברה שלי, שהיא ממש מומחית, היא ישראלית, היא נולדה פה, וקראנו עכשיו ספר יהושע, ובפרק ט' יש מצב מתואר, מצב שהוא כל כך מתאים למה שקורה עכשיו, כן. זה פשוט מאוד אקטואלי, אני אגיד לך. כן. לגבי, כן. זהו, בן שלי עובד מהבית, משתדלים להיות. עכשיו אני יוצאת, קונה, עושה מה שצריך, אבל אני שמעת המון, גם רדיו, גם טלוויזיה, דלוק. כן. וזהו. עכשיו מה שאת אמרת, ורה, על העניין שמצאת בתנ"ך, בספר יהושע, כן? לא אני, חברה שהיא מומחית בזה. כן, אז מצאתם דבר שנכתב לפני אלפי שנים, משהו שהוא כל כך אקטואלי. את יכולה במשפט אחד או שתיים להזכיר לנו מה כתוב בפרק ט'? בפרק ט' כתוב על תושבי גבעון, כן. שכאשר הם שמעו שיהודים היו כל כך חזקים והיו איך זה, שכמה, איך זה להגיד, שחיתים וכל מיני עמים אחרים כבר היו, יהודים ניצלו אותם, אז ניצחו אותם, אז תושבי גבעון עשו הצגה. דווקא גבעון הוא קרוב מאוד ליריחו וזה, אבל הם עשו הצגה, כאילו הם מסכנים מאוד, הגיעו מרחוק, אין להם אוכל, בקיצור מסכנים, וביקשו לעשות איתם ברית. בסופו של דבר יהודים מההתחלה לא רצו, התחילו לבדוק וזה, אבל בסופו של דבר הם עשו ברית עם תושבי גבעון, ואז התברר שהם בכלל, הם כל כך קרובים, והם פשוט ממש אויבים של יהודים, אבל יהודים אמרו שבגלל שהם עשו ברית איתם, הם לא רוצים להרוג אותם או לתת עונש איזשהו... מי לא רוצה להרוג את מי? שיהודים לא רוצים, לא יכולים להרוג אותם. למה? כי הם עשו ברית. יהודים הם יהודים, הם עשו ברית, אז לא רוצים. אבל מאז הם
עשו הסכם, כאשר זה התברר, שהם יהיו אנשים, רגע, כשאת אומרת הם, במקום להגיד הם, תגידי אם את מדברת על היהודים או על הגבעונים. שיהודים לא יהרגו אותם, לא, אבל אלה מגבעון, תושבי גבעון, מה הם יעשו? שיהיה עליהם כללה, ושהם יהיו, הכינו, איך זה, בקיצור שהם יהיו, יביאו מים ליהודים, רגע, מה זה הכללה? על מי יהיה כללה? מי יעשה כללה? על גבעונים, על תושבי גבעון. אבל מי יקלל אותם? מי יקלל? אני לא יודעת, אולי מלמעלה. ומי אמר שתהיה כללה על תושבי גבעון? מה שאני שואל זה מה עושה פה הכללה? אם יש ברית, אז למה יש כללה? אז יהודים אמרו שתושבי גבעון יהיו, איך זה להגיד, שהם יהיו משרתים כן. של יהודים, שהעם הזה יצטרך להביא מים כותבי עצים. כן, וכותבי עצים שהם יהיו. חוטפי, כן. אבל אם יש ברית, למה קיללו אותם? לא הרגו אותם. לא הרגו אותם, בגלל שיש ברית. לא הרגו אותם. הישראלים לא הרגו אותם כי יש ברית. כן. אוקיי, עכשיו אני מבין. אז אני רוצה להגיד, אם ורה הזכירה עכשיו, שאחורה באלפי שנים, יש מצבים שמזכירים לנו את היום, מה שקורה כיום, אני חייב להזכיר מה ששמעתי ברדיו, ומה שחשבתי בעצמי, ומה שאנשים חושבים כיום, שהמלחמה שפתחו עלינו כיום, ומה שעשו אנשי חמאס, אומרים אנשים שזה מזכיר שני מצבים בהיסטוריה של העם היהודי, ומזכירים שהדרך שחמאס התנהג כאשר פלשו והגיעו למדינת ישראל, הדרך שלהם מזכירה את השואה, ושמעתי את זה בשבוע הזה
מפי כל מיני אנשים. ולמה הם מזכירים את השואה כדבר פרללי למה שקורה היום? בעיקר בגלל שמה שאנשי עזה, העזתים, התחילו לעשות והתכוונו לעשות ועשו, זה היה ניסיון של השמדת עם. בגלל הדרך שהם הלכו בה אחרי שהרגו את היהודים, אחרי ששרפו את הבתים שלהם, ומנסים ברדיו ובכל כלי התקשורת לא לספר בפרטים מה שבאמת עשו אנשי חמאס, שזה לא קשור למלחמה. זה קשור לשנאה ולניסיון של השמדת עם כמה שהם יכולים. אבל לא רק השואה מזכירה מה שקורה היום. לפני 120 שנה, בדיוק לפני 120 שנה, גם אני חשבתי על זה, וגם הזכירו את זה לא מעט אנשים ברדיו. הפוגרום בקישינב ב-1903 מוזכר כמעשים שנעשו ליהודים, שמה שקורה היום מזכיר את זה. אם אני מסכם מה שאני אומר עכשיו, אבל לא אני, אלא מה שאנחנו שומעים ברדיו, יש פרללים בין מה שקורה היום לבין מה שקרה בימי השואה ולפני 120 שנה בקישינב, והשאלה שאני שואל את עצמי, השנאה, ואין מילה אחרת ליהודים, שבאה לידי ביטוי בשני המאורעות ההיסטוריים האלה, ושהיא חוזרת כיום היא הדבר שצריך לדעתי להדאיג את העולם. מפני שברגע שלא מסוגלים בעולם להפחית את עוצמת השנאה, אנחנו לא נתקדם אינץ' אחד
ומה שיקרה עם הילדים שלנו והנכדים שלנו בעתיד. מעבר למה שקורה לנו כיהודים. מבחינת האנושות, העובדה שחמאס כזה קיים, ושאפילו אנחנו במדינת ישראל והמומחים הגדולים ביותר הופתעו ולא הבינו עם מי יש לנו עסק. העובדה הזאת שהשנאה לא פחתה כהוא זה, מעבר למה שקורה ליהודים. זה הדבר שצריך להדאיג לדעתי את האנושות. ואני שואל את עצמי יום יום בשבוע האחרון, ואני לא שומע תשובות, איך אפשר שחמאס כזה, שאנשי עזה האלה קיימים כתופעה בלתי אנושית, בימינו, ושלא יבואו ויגידו לי, אתה רוצה, הישראלים כבשו את עזה, הישראלים אשמים ביחס שלהם לערבים. מי שאומר ככה, צריך להראות לי שמדינת ישראל והיהודים עשו משהו דומה ולו רק קרוב לזה, למה שקרה בקיבוצים אחרי הפלישה של חמאס, אחרי שחמאס נכנס למדינת ישראל ועשה מה שעשה. מה הוא עשה? מסקרה, טבח של אנשים פרטיים, שום קשר לצבא, שום קשר למלחמה, כמו שאנחנו מכירים, שום קשר לכללים, אלא רק לבוא ולהרוג תינוקות, נשים ואנשים ציביליים, אזרחים, שאין להם שום קשר עם צבא. Kann ich sagen etwas wegen die Meise von Shalom Aleichem? כן, Nicht welche Meise? kein Neues. Ich habe der Mond die Meise und der zweite Brief, sein Freund hat geschrieben, was tut sich in Mitteleuropa und der Pogrom. Und ich habe die meiste der Mond, als es geht weiter, es ist heutzutage dasselbe. Und ich will nur sagen, als früher die Milchome, ich habe gedacht, wegen dem Ausdruck, nicht da kein Neues. Yes. Da in
in Amerika sagt man, nicht da kenayes, etwas good is, alles is good. Das, wenn man sagt, nicht da kenayes, ist alles is good. Aber in der Meise, nicht da kenayes, alles is schlecht. Alles ist schlecht. Es ist nicht geändert. Es ist dasselbe, schlecht, schlecht und schlecht. Euer Kommentar, Nechama, ist sehr wichtig, weil wir haben gelernt, נכון? Sholem Aleichems Brief. Und ihr der Mondtage etwas, was wir kennen von unserer Gruppe, von unserer Lerngruppe. Und wenn ihr sagt, nicht doch ein Neues in der jiddischen Geschichte, זהו ההפך, das ist verkehrt von das, was man meint, wie ihr sagt, in Amerika oder Kanada, nicht doch ein Neues wie eine gute Sache. Like, no, men sagt, no news is good news, right? No news is good news. Right. Episodoi. Right. Und wir sehen von das, was ihr sagt, auf wie viel Sholem Aleichem, hat das geschrieben, dachte mir in Tois, nein, nur das 7. Ja. Auf wie viel Sholem Aleichem ist aktuell, euch in die Tag Mamesh. Und ich wollte gesagt, oi bazoi, oi gar nicht ist gegangen vor uns. Oi die Sinne zwischen Menschen ist dieselbe wie ständig. Was geschieht mit Education, mit dem Chinuch, sei bei den Völkern und sei bei uns. Mit der Kavone, ich habe Kavone, Arois zu nehmen. Das, was geschieht heint, nur von der Rahmen von jüdischem Volk. Das ist eine Sache Ärger, weil das weist, als die Menschheit hat nicht gegangen vor uns a viele 1 Meter. Für mich ist Modne und keiner kann mir nicht entfernen. Auf der Frage, für was hat man nicht verstanden, als Hamas ist mesugel zu tun, das was sie haben getan. Es kann doch nicht sein, als es eine nicht gewinnt, kein Simonim, mit wem wir haben ein Esek. Sie sagen etliche Siebes. Aber ich trage, das ist nicht die Zeit zu trachten wegen dem. Wenn ihr sagt, sie sagen, was ist sie? The news, CNN, BBC, CBC da in Toronto,
Was sagen sie ist die Kommentaren, Yeah. fragen, the IDF, colonels, sie reden sehr fein und wie Netanyahu hat gedacht reden, nicht mit die Netanyahu hat private Probleme, das ist, gewesen für ihn nicht zu trachten, was, Say it in English. I'm going to say that they say, Netanyahu has, taken to court, with, private, in his private okay, life. he has personal interest, but what does it, how No, is it connected to Hamas? No, but that they took advantage that maybe Netanyahu wasn't able to. I mean, he was trying. They sagen that Netanyahu was trying to with the AEU, the Arabic, to make some kind of a commitment, an agreement, but no, I understand what you are trying to say is that Hamas used the situation in which Netanyahu is in order to do what they did. But I am interested to understand, why didn't we feel what Hamas is able to do? This is the problem. Because they say on the news, I mean, I'm just repeating, I obviously don't know, do they say? that Israel has all kinds of technological satellites and, but the way Hamas went in was like a pogrom, just like... yes, but why now? Why now? They know why Hamas acted even worse than animals. Because that's Hamas. I mean, this is my question. I don't know why we don't know that. But we don't know that. We didn't know that. Now we know. But my question is, how couldn't we understand what Hamas is? Because it's the first time that this happened. I mean, they sent rockets or whatever they send. And maybe they send messengers. I don't know. But back what and forth. happened? But it was Nechama, what happens in this week is not a sudden outburst in Hamas. What happens, this is a planification, people say, during a whole year. And my question is, why didn't we were able to understand what they are planning? What they are planning is what Hamas is, but we didn't know that. But that's the $1 million question. That's the something that maybe we'll never be able to answer. I mean, Why not? It's because it's in hindsight. I mean, now we can be on our guard. We know, but how come we didn't know? That's the question. Okay. טוב. לפני שאנחנו ממשיכים עם מונולוגים פליינים יידיש, someone wants to add something about what we spoke until now?
I just want to say, I just want to say that, my mother went up to somebody. She owns Aroma here, a coffee place, the owner, and she had her head down at the table, and my mother went up to her to, console her, commiserate, and say, "I'm sorry." She has a brother in Israel. And my mother said, because for my mother's experience is from the Holocaust. And she looked at my mother, she raised her head and she says, "It's not like the Holocaust. The Holocaust was something, it's not like maybe her mother, her father were in the Holocaust. I don't know." Yeah. So my mother told me this story. So I thought about the story we're reading by Shalom Aleichem, and I think it's more like a pogrom. It's planned, but it's not planned. I mean, it's planned, but it's I don't know. I'm not a historian of a pogrom, but it's it's not a pogrom. Like a hooligan, like a planned hooligan animals. I don't know if it's like Holocaust, but I think for me it's more like a pogrom. No, it's not a pogrom, I would say, because what I heard, everything which happened on Saturday was planned, organized, and systematically made. A pogrom is a sudden outburst. This was not a sudden outburst. This was a very well planified action. But as we know, I am not a specialist about Arabs, but I'm not saying that from my point of view. It was said definitively that it was planned, not a sudden outburst, and during months and perhaps a year at least. So we cannot call it a pogrom. It's much worse. So how is it like the Shoah? How is it more like the Shoah? Okay. It's not like the Shoah, but it reminds us of the Shoah because the Shoah was an intent to kill all the Jews. And what they did, all the Jews which are not military men were killed. It was not an intent. I don't know if you know, but here we are speaking about, if I am not mistaken, more than 1,500 corpses, part of them were massacred. והתעללו בגופות. I don't know how to say it in English. Hamas, it was not enough for them to kill people. כן. טוב. עוד מישהו רוצה להעיר לפני שמתחילים לקרוא? ממשיכים לקרוא? I just want to say, sorry. Okay, go ahead. Amy? Are you sure? Okay. One difference between what happened here with Hamas and the previous events we were mentioning, the Holocaust and other pogroms, is that I think this would be differentiated because it was in a Jewish sovereign country, where before the Jews were not
in their own sovereign country. Yeah. So I think that also kind of has other implications. One of the things that it reminded me of was 9/11. You know how we say 9/11? Right. What happened in America? Right. That it was also a surprise. We're a powerful country. We have good defense, and that happened to us. It was extremely 3,000 yes. dead. And very vicious, in the same way, vicious. And so this brings in other questions that you don't have with the Holocaust and the pogroms, questions of national defense and intelligence. And then and then another issue that it brings in is another thing that we've been hearing is some people saying that Israel is to blame for what happened. Is what? To blame. Is to blame. And this was also said after 9/11 that America was to blame, looking for reasons for other people to hate, because we have more power now. We were powerless with we know why people hated us for the Holocaust and the pogroms. It was anti-Semitism. Yeah. But now with Israel and with 9/11, it's slightly different. It's a little different playing field. So I think that's another distinction. And I also had a thought. I loved when Nehama talked about the Sholem Aleichem story with the two letters. And I might be repeating something because I might have missed something that you were saying because I don't understand every word, though I try. But this Nishtokin Nayas, I had two thoughts about how Sholem Aleichem used that. One is like his sort of his humor, but a black humor. Yeah. You're expecting, the tailor in Europe is saying there's nothing new here, and then he's revealing little by little these terrible things that have actually occurred. That you realize, it isn't that there's nothing new. I mean, there's plenty of news. So like a kind of a black humor, I thought. And then also this... you say it's an understatement. Yes, an understatement. And then also, but truly nothing new. It's not new for Jews to have these catastrophes. So I thought that those were the meanings for me. Yeah. 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 Okay. Vera, מה את אומרת למה שאימי ונחמה אומרות? אין לי מה להגיד. אוקיי. דניאל לא בא. מה? לא בא. wie viel שלמה? את יודעת משהו על שלמה? אני לא יודעת. כי טובה ואני שלחנו לכולכם היום בבוקר הודעה שאנחנו מחדשים. אוקיי. אנחנו עוברים למונולוגים פליינים יידיש. רגע, אני אעשה share. כן, תעלי אני מודה לכם על... nicht Monolog in plain Yiddish. Sholem Aleichem Nishtokin Nayas. לא, זה כבר קראנו. אנחנו באמצע מונולוגים פליינים יידיש.
לא, אנחנו באמצע נשתוק עם נייס. קראנו מונולוג עם פליינה יידיש. רגע. נשתוק עם נייס לא גמרנו? לא. זה שכחתי. Wir halten auf dem Wort in Kishinev, ja? אוקיי, Yeah. אז בגלל שאנחנו דיברנו על כל מה שקורה עכשיו, אז אולי באמת תעלי ורה את נשתוק עם נייס. כן, הכל על המסך. אוקיי, ועשיתם סימן? כן. איזה עמוד? כולם רואים. אז נחמה, בבקשה. Okay. Von mir haben, ja? Okay. Wir haben schon vor Pogrom klar kein Meure nicht. Machen wir sie schon gewinn und zweimal Otre. כן. Das ist eine Sache, was kann sich treffen nur in Kishinev. כן. זה מה שאימי אומרת לפני שאת מתרגמת, כן? That this is black humor. תנסי לתרגם. Okay, wir haben schon für ein Programm klar nicht mehr nicht. We already we don't have basically no fear at all. This is the black humor, right? Because you cannot get accustomed to a pogrom and receive it and say, Baruch haba. Okay. Mach mir sie schon gewinn und zweimal Otre. Because it already occurred, and it's I guess in a Siddur or something, some prayer. Twice we say Odcha, or it's written Odcha. Written Odcha, which means I thank you, and in the prayer. The black humor here is even more strong with each word Sholem Aleichem writes. It's kind of es umatik via zoe ze rationalisieren. This is Sholem Aleichem. But it's sad. It's there. I mean, it's sad. It's they seien naive. No, Nechama. It will be sad if we believe that what Sholem Aleichem says is a reflection of what the Jews think. But you know, heutzutage sagen wir never again. Never again. Und was hat passiert? Wir sagen never again. This is the reason why I think that the black humor Amy says is Sholem Aleichem's black humor. He puts in the letter as if the Schneider says it. But I think that here we have Sholem Aleichem with all his strength as a humorist. Ich will fragen, das ist wie ein Monolog, weil das ist ein Brief. Oh, okay. Das ist ein Brief, wo Schneiders schreiben, a Schneider von Mizrach-Europa zu a Schneider in New York. Okay? It's a pure literary Sholem Aleichem creation. It's not an historical document.
Amy, you are agree with me or not? Yes, I agree. Nechama. Ja, aber der Mond der Pogrom in Kishinev, das ist gewesen eine historische, das hat passiert damals, ja? Yeah, but it doesn't reflect what the Schneider, the tailor, thinks. It reflects the genius of Sholem Aleichem, the black humorist. You have a problem to separate the literary writer from the Eastern European tailor? I don't know. I had a problem with the other one, with the monologue. Because you said, I know, I know. I'm trying to think like this Schneider is writing to this Schneider, that Schneider is writing to, but it's Sholem Aleichem who's doing the writing, right? Right. Okay. Right. רגע, מי צוחק? אימי או ורה? Amy. אוקיי. No, it's just... זאת אומרת, אימי צוחקת, וגם אני צוחק, עד כמה ששלום עליכם, fooled נחמה. In my opinion. Okay. No, because in Onheb, you know, it says that dem Titel unter Nishtokenais, you know, ein Schneider, you know, schreibt zu a zweiter Schneider, that's an Aleph, and then a Bet, and you know, something about dem zweiter Schneider schreibt to sein Freund. Yes, but the letters are not an historical document. They are a literary document by Sholem Aleichem. And we have to take it into account very strongly here. It's not the same. Hey, one moment, It's not the same thing as monologue in plain Yiddish. In monologue in plain Yiddish, we have a dialogue which opens the gate to Zeitlin to reflect also what the Warsaw Jew from New York thinks. Hat gesagt, das ist a monologue, nicht a dialogue. Hat gesagt, dass in plain monologue in plain Yiddish is a monologue, nicht a dialogue. Nein, ich habe gesagt, dass from the point of view of the literary genre Zeitlin wrote, it's a monologue. But I also said that in the monologue of Zeitlin, we have parts which are a reflection of a dialogue, if you remember. What are these parts which are a reflection of a dialogue? Because the monologue, by definition, can have also a reaction of the Baal monologue to the words of the public, which are not put in the mouth of the public, but we are echoed by the Baal monologue. And this is what we have in monologue in plain Yiddish in some parts. We have here, the letters is one literary genre which does not allow a dialogue. And monologue in plain Yiddish as a monologue allows to put parts in the monologue of a dialogue.
But it's a written dialogue, a letter in answer to a letter. So it's not a spoken dialogue, but it's, but it's not in real time. That's true. It's not in real time. Of course. It's not in real time, and every letter is written from the point of view of the writer of the letter. Okay, we had an interesting comment now about what Nechama touched upon. המשפט הבא, נחמה. תקראי. Der Pogrom ist given bei uns viel spätlach. Nur derfar haben wir gehabt a Pogrom mit alle Flitterlach. Okay. תנסי לתרגם. I have trouble with this. Okay. Der Pogrom is given bei uns a viel spätlach. Okay, so the pogrom for us or by us, to us. No, the pogrom which happened which in happened our to place was a little delayed. Abisu Spetler. Why was it delayed? I am not understanding until the end. Nor derfar, but therefore, haben wir gehabt, we had a pogrom mit alle Flitterlach. I don't know what that means. Mit alle Flitterlach. מי יכול לעזור? הפוגרום mit alle Flitterlach. All the bells and whistles, all the tinsel. Right. all the glitter. Yeah, all the glimmer. And this is saying, תמשיכי עוד משפט, נראה אם הוא יסביר עוד. Okay. בקיצר, kein Sach schreiben will ich dir nicht und kann nicht und hab nicht was zu schreiben. תתרגמי. Okay, בקיצר, in short, kein Sach schreiben will ich dir nicht. I don't want to write you like a lot or too much. Too much. As if he didn't say anything, yeah. Und kann nicht und kann nicht and I can't und hab nicht was zu schreiben and I have nothing to write. So I have a question, Nechama, and to all of you. He said a moment ago that they had a pogrom with all the bells ringing. How a pogrom happens. Why doesn't he detail and comment and describe all the bells of the pogrom? How can he say that he has nothing to tell if he said that they had a pogrom with all the characteristics of a pogrom? Why doesn't he describe it? Vera, Nechama, Amy. Es ist given zu schwer. Das ist given. No, I'm just imagining. No. We cannot imagine what is not written. We have to be with the text. Vera, מה את אומרת? למה? הוא לא מתאר. A moment he said, there are a lot of details of the pogrom. And immediately he said, I have nothing to say. More. בקיצור, הוא לא רוצה לכתוב הרבה? לא, הוא לא אומר שהוא לא רוצה. הוא אומר שאין לו מה לכתוב. אין לו מה לכתוב. אבל לפני רגע הוא אמר
יש המון דברים שקרו בפוגרום. כן. הוא יכול להגיד לו רק דבר אחד, שהוא... לא, אל תמשיכי את הטקסט. אני שואל, מה קורה? הוא סותר את עצמו. למה הוא סותר את עצמו? קרו המון דברים ואין לי מה להגיד. Weil wenn man schreibt wegen der Pogrom oder etwas Ateme, was passiert zu Emerson, natürlich, die was lehnt, will lehnen mehr, was hat passiert, die alle Pitschewkes, und will nicht schreiben. He stopped. למה? השאלה שלי זה למה. למה הוא לא מתאר? זה קרו דברים כל כך קשים? זה לא, הוא לא אמר. א' ליטרלך, זוהי אמירה כמעט הומוריסטית, והוא אומר באמת היה לנו פוגרום, עם כל הדיטלס. הוא לא אמר שהם היו קשים, פוגרום זה תמיד קשה. אימי, מה את אומרת? Why is he not describing all the details? He said they exist. Because it's an old story. It's been there, done that. You know what it is? רגע, לא הבנתי. Because what? Okay, like it's already known. It's an old story. What can I tell you? It's the same. It's a pogrom with all the bells and whistles. That's all there is to say. You know the rest. I think that's what it is. Like we say in English, been there, done that. There's nothing. This is nishta kenayas with a pogrom right. With all the bells and whistles. I don't have to describe. Right. I don't know. Ich weiß nicht. I don't know if he himself is overwhelmed and he can't, or he doesn't want to burden his friend with this because of him being his friend being in America. That the distance is this just. This is your imagination, but I would better consider the fact that this is Sholem Aleichem. And why Sholem Aleichem says what he says, it's not so much the tailor, but it is Sholem Aleichem. And he says what he says, or he doesn't say, because this is the black humor of Sholem Aleichem. An understatement, sort of. Another understatement. Yes, and as Amy said, this is one more pogrom. Right. It's a. So there is what do they call that? A standard issue pogrom. Okay. Standard issue. Okay. I'm just trying to think of when I read a little bit of the other stories, Shalom Aleichem. Yeah. He says things, he jokes. Rega, the other story? You know, Tavia der Milchaker, you know, sagt etwas und beit sich, es ist a Kesher und es nicht a Kesher. You know, he goes from one to the other. You know, Tevye, he's not a, you know, he's not a real learned man, but he knows enough to mix things up, right? So what is the connection with here? With the way Shalom Aleichem writes, his style of writing, maybe the sense of humor, the black humor.
I guess now I don't know what's going to come next, but we're not going to hear about the pogrom, so we have to see what comes next. So now you are agreeing with what I try to say, that the part of Sholem Aleichem in the letter, because it is a literary creation, is very, very strong. And here we have no historical document. את מסכימה, נחמה? Yeah, but I know that the pogrom in Kishinev was terrible. That I know. But we are speaking now about Sholem Aleichem letter. So we shouldn't get about what we know from the history. So we shouldn't really focus on what happened in Kishinev. That's exactly. That's what I am commenting. מה השעה? כמה זמן יש לנו? 12 oh, do in Toronto. I'm telling you the time in Toronto. I'm sorry. We have 8 minutes. אז נחמה, המשפט הבא. Okay. Ich kon dir nur melden, lieber Yankel, Einsach, ich leb. Okay, I can only let you know or something. Right. Lieber Yankel, my dear friend Yankel or something. One thing, Einzach, ich leb, I'm living. Yes. Or yeah. Ich hab sich I am alive. Oh, I'm alive. I'm alive. Ich leb. Okay. Yeah. Ich hab sich gesehen mit dem Malach Hamovis 3-mal, nur Blotte. תמשיכי לקרוא קצת. Okay. Wie sagt geht's hier der Dampfsker Schneider gedenkst ihm mi berash u mi bemagefe. Sie beschert mutschen sich, schenkt Gott das Leben. כן. זה גאוני, מה ששונה לכם עושה. תנסי לתרגם. I myself, okay, ich hab sich gesehen mit dem Malach Hamavis 3-mal. I myself, with the angel of death. I met. Okay. I met. Okay. With the angel of death three times. Right. Nor blotte. מה זה nor blotte? Is he minimizing it? Is he making a cleaning cut from the Malach Hamad that it was only קודם תנסי לתרגם. No blotte. It only mud. Mud is blotte? mud. נכון. עכשיו אני שואל את כולכם, מה הוא רוצה להגיד בזה? Nothing came of it, or something like that. It was nothing came of it. אני לא שומע אותך. Nothing came of it. Something like that. כן. It ended up nothing. Nothing came of it. It's not worthy. It's not worth it. What is not worthy? That I made the Malach Hamoves 3 times, but it doesn't matter. Doesn't matter. I didn't went
dying. As nor blote meint es is garnished? נכון, עכשיו אני שואל, כן, נכון. עכשיו אני שואל, איפה שולם עליכם משתמש במילה בלוטה ביצירה אחרת? אם אתם לא יודעים, אני אגיד. טוב, אתם לא יכולים לדעת, אגיד לכם למה. כי שולם עליכם הוא תרגם ליידיש את ספר קהלת, או יותר נכון, הוא התחיל לתרגם את ספר קהלת מהתנ"ך ליידיש, אבל מעולם לא פורסם מה שהוא התחיל לתרגם. איפה זה כן פורסם? אין ספר קהלת שלם ששולם עליכם תרגם ליידיש, אבל איפה כן? באחד הספרים לזכר שלום עליכם, י"ד ברקוביץ', מי שהתחתן עם הבת של שלום עליכם, הביא כתב יד, איפה ששולם עליכם התחיל לתרגם את ספר קהלת. ושם הספר יצא נדמה לי ב-1924, אחרי מותו של שלום עליכם. ויש שם כמה כתבי יד גם. ואיך מתחיל ספר קהלת? הבל הבלים אמר קהלת. כן? אם אני זוכר, שלום עליכם מתחיל שם לתרגם, ובין היתר הוא אומר, הבל הבולים אלציס בלוטה. הכל מד, הכל רפש, או מד באנגלית. זאת אומרת, המילה הבל, הבלים, הוא תרגם כבלוטה. Something which has no, it's not worth it at all. אני רוצה להגיד משהו כן. לגבי בלוטה. כן. בלוטה זה מילה רוסית. נכון. היא נקראת בלוטו. נכון. זה בוץ. בוץ, בדיוק. כן. יכול להיות אפילו בוץ אחרי שיורד שלג, משהו שנעלם אחר כך, מלוכלך ולא טוב. כן. נכון. מישהו רוצה להגיב על זה? Ich habe gehört, dass אפשר ein Ausdruck oder was אפשר mein Baba hat gesagt oder meine Mama sagt, als wenn ein Mensch, you know, bleibt or steht in Blotte, es ist, ihr habt gehört etwas? Yeah, Ergens rein in blotte or something right, like that? A person entered in a complicated situation which doesn't help him at all. לזה את מתכוונת?
something like that. Aber wenn ein Mensch etwas tut gar nicht oder kann gar nicht tun, you know, bleibt, steht. He's stuck. He's stuck. Yeah. בסדר. בסדר. אני חושב שאנחנו צריכים לסיים. כאן. Okay. ואנחנו, טוב שנחמה הזכירה לנו, ושוורה וגם אימי,